ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੈਨੇਡੈਮਿਕ ਲੋਟ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਕੇਮ ਔਨ ਮਾਈ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 215 ਚਿਲਡਰਨ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਵਨ ਇਨ ਰੋਮ ਦਾ ਪੋਪ find it too very disturbing, but ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ that's on our Sanjha TV program and my program, our thoughts and prayers with indigenous people, because it's a very very serious and a bad history in a residential schools that you know how the children were treated। and ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਲ ਸੀ what will come out. So our thoughts and prayers with the communities and the people who were involved or people whose children were there. It's beyond describable. So ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਗੇਨ equally disturbing, on June 6th, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਸਲਮਾਨ ਅਫਜ਼ਲ 46, ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਮਡੀਆ 44, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਯਮਨਾ 15, ਅਤੇ ਸਲਮਾਨਸ ਦੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਏਜ 74। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਈਅਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਫੈਆਜ਼, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਲੰਡਨ ontario ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨੰਗਾ ਡਾਂਸ ਹੋਇਆ। ਆਵਰ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਵਿਦ ਦ 9 ਈਅਰ ਓਲਡ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਈਅਰ ਓਲਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਦੀ ਨੋਰਮਲ ਵਾਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ there is no word to describe। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BC ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਸਟ ਯੈਸਟਰਡੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਲੀ ਇਜ਼ MLA ਫਰੋਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੰਗੈਰਾ ਫॉर ਲਾਸਟ 4 years, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੋਇਰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਲੋਇਰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਆ। ਐਂਡ ਕਰੰਟਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਫॉर ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ since 2020. Michael has worked on sustaining transportation networks around BC during the pandemic. ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਐਜ਼ ਏ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮਾਈਕਲ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਐਂਡ 3 ਐਡਲਟ ਚਿਲਡਰਨ, ਜਸਟੀਨ, ਗ੍ਰੈਹਮ ਐਂਡ ਐਂਡਰੀਆ। So welcome, Michael, to CJ Sidhu Show. Well, thanks, CJ, for having me on. Really great to be here. So you, Michael, first of all, third candidate to throw your name in Number 4, actually. Oh, the fourth. Who? Yeah. Okay, so I have Gavin Dew, Kevin Falcon, and Ellis Ross. Alice Ross, who is my colleague, the MLA for Skeena, and Skeena. Okay. he was elected in 2017 with me in the same year.
Okay. He's the former Haisla First Nation chief. Okay. Yes. So I was not sure about Ross when he declared his. He actually declared informally, is one way of putting it, in February, I think in the middle of February. Okay. So he has a website up as well. Okay. Yeah. So yeah, sometimes Wikipedia. I'm finding that they don't update the information regularly. Well, and the thing is, CJ, there is a process to go through with the BC Liberal Party. So right now, as far as I understand, there are two official accepted candidates, and that is Kevin Falcon and myself. Gavin Dew he put something out on social media yesterday indicating that he's submitted his candidate papers. Every candidate needs to be reviewed by the party. So I expect that he'll be going through that process in a good way. So technically speaking, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ no there is another one fourth one ਐਲਿਸ ਰੌਸ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਲੀ so technically speaking just you and Kevin was approved by the party right now as a candidate. Right now, at this moment, as I mentioned, Gavin is going through the process. I expect Ellis will be doing that soon, I would think. And there will be other candidates coming forward. We know that this is going to be a very strong field, very competitive, just like last time. And it's always nice. It's always nice Yes. to have more candidates, Absolutely. more dialogue, more discussion. Yes. And people need to know where you guys are coming from. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਬਰੂਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ BC Liberal Party bare because he is sitting MLA as well. So you feel free to call us and our numbers are running on the screen. So Michael, let's start with my editorial and starting comments about Kamloops, what happened about the indigenous people, they discovered 215 children. And at the same time, the Muslim family in London, Ontario. Is you being from an immigrant family, and what are your reaction to this? Well, there's been a lot of trauma here for Indigenous peoples in the history of this country, and the discovery of 215 unmarked graves at the Kamloops Indian Residential School is very upsetting. I think obviously as parents we understand and we can feel the anguish that have been felt by generations of Indigenous peoples in terms of the history of residential schools throughout our country, including in this province. And we have a lot to do here as a country to heal some of that. It is very hard to do so, and I can't obviously speak on behalf of anyone who's feeling that directly. But I do know, in speaking to other Indigenous peoples, it is very hard to talk about even. Yes, many people don't even want to talk about it. They want to leave it behind them. And so what this does is it raises it up, and I know it's very traumatic. And I think we have a lot to do to listen to each other and to continue to move forward with real reconciliation with Indigenous peoples. I was involved with Mike DeYoung, my colleague from the MLA from Abbotsford West, in reviewing the UNDRIP, the Declaration of the Rights of Indigenous Peoples Act, that this current government brought and adopted here in this province as a first jurisdiction to do so. And we all supported that in the House, but we spent 5 days reviewing that bill. That's another step towards making progress towards reconciliation. We have a lot of work in front of us. So Michael ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਥਾਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 215 ਚਿਲਡਰਨ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਈਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਈ ਐਮ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬੜੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਡਿਓਂਗ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫਰਸਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਔਨ what happened in London, Ontario. You know, that's another obviously tragic event here. No one in our country, in our society, should be discriminated on their race or religion, sexual orientation or gender, their age, their ethnicity. These are the types of forms of diversity in our country, that in our society, that we want to embrace. So when people are struck down violently like that, it's inexcusable, and it's something that we all have to stand up vigilantly in our communities about. And as you mentioned, we all come new to this country to join Indigenous peoples, First Nations, on their lands and to make a better future. So many of our parents and grandparents have sacrificed, my parents coming from Hong Kong in the 50s and 60s, but experiencing forms of discrimination and suspect. And we are seeing so many different forms of that. Whether it's towards South Asian people, Canadians of Chinese descent, Indigenous peoples we've talked about, other racialized communities and peoples across our country. And it's a very challenging time that we need to find a better way to move forward. And I do think that all of the awareness and support for each other is very important. And I know that people reach out. I have a very strong Jewish community in my riding of Vancouver, Langara. And I know the Muslim community, when there was bomb attacks, threats to the Jewish Community Center in my riding, the Muslim community came and supported them. And just like I know members of the Jewish community at the Al Jamaya Wasq, there was a vigil the other night. I know there's one tonight at the Vancouver Art Gallery and one tomorrow at the Surrey Holland Park, as I understand. I know there's going to be many gatherings like this, hopefully safely, of course, from a health protocol point of view. But I do think it's important that we all support each other at these times. ਸੋ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰੇਸ ਰਿਲੀਜਨ ਕਲਰ ਆਫ ਸਕਿਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੰਗਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੂਇਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ Michael, will be a last comment on this issue because we can go like full hour on this one. And I always bring up and talk about systemic racism, that we don't see it on the surface. And he raises his head here and there what happened in London, Ontario. And you see, since Mr. Trump, the past president of USA, it's increased dramatically. He used to call, coronavirus as a Chinese virus, a lot of attacks against, Chinese community. And then the variant, they find in India. Yeah. And, so it's a very deep roots of racism. And how we're, as a community leaders and as a politician, how we, this disease, I call it, how we deal with that? It is a fundamental issue that you raise, CJ. I think the whole history of our country has had various forms of systemic racism. We just talked about residential schools for Indigenous peoples. But as we know, in our communities, for example, whether it's the head tax, I worked on a redress for head tax in the 1980s, the mid-1980s, interviewing families of members that head tax was imposed to stop further immigration of Chinese people to our country, even though we had used their labor to help build our railway. Komagato Maru, we recently celebrated or commemorated an anniversary of that, where people coming from India were stopped from entering the country and sent back. They were stopped from having any food.
I spoke about in the House about that as well, and those are just examples. There's many others. Japanese internment, for example, and we've seen other separations of families in different ways. But I think coming forward, as you say, it's very important. We have a responsibility as elected representatives in any government, whether it's down south or here in this country or in this province. And of course, members of the media have a responsibility too. Yes. And there is a discourse here in terms of our language use. And I think it is very, can be the undertones, as you say, of language use. Whether it's a Chinese virus or an Indian virus, it has so many impacts where it immediately raises concerns about, well, you stay away from me or you're causing me harm because you are a person of Indian descent or you of a Chinese descent. And I know that particularly for the elderly, trying to walk down the street and stay safe, it's a real concern. We've seen examples of elderly people being pushed down in the street. Yes. So I do think that the language use and how we point fingers at others is a very important concern. I spoke recently in the House on Monday about a different issue. The dialogue and the language use that has been raised by the Attorney General, David Eby, and the NDP government, and this dates back a number of years in terms of housing prices and what was driving that, foreign investment, Chinese buyers, and then the Chinese money use that was tied into money laundering and all of that. So all of a sudden, Chinese money became anything that related to a group there was a bad thing. And I think obviously we don't want to have any criminal activity wherever that might occur. Absolutely. But as we know, the housing market, there's a lot of factors causing housing prices to be less affordable or unaffordable for many, including my children. But to blame one ethnic group for all of that is just wrong. True. And ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਰੂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਫਿਊ ਆਫ ਦੈਮ ਵਰ ਪੁਸ਼ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ 100 years ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਕੈਂਟ ਪੁਸ਼ ਇਟ ਅੰਡਰ ਦ ਰਗ ਸੋ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਫਰੋਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੰਗਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਵਿਲ ਐਡਰੈਸ ਯੂਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਨ July 1st ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਹ ਫਸਟ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝਾ TV ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਔਨ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ celebration July 1st there is a Guru Nanak food bank that started and they help people poor people students anybody that need a food and shelter and it's an amazing job done by it is. I'm aware of the Guru Nanak Society and the good work they do, including on the downtown east side, and yes. all of the efforts they do. And I think it's just a fine example of our contribution through community, and certainly would join you in encouraging support yes. for that very most worthwhile society to support. Yeah, thank you, Michael. And Michael ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ Michael ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ young people ਉੱਥੇ kitchen ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੜ ਕੇ ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਟੂ ਮਾਈਕਲ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ this political platform that you are running so tell me what is your fundamental reason to running as a leader of BC Liberal Party? Well, I believe that we need to continue to rebuild the party. We have been through some difficult, challenging times, and we need to restore the balance and be more inclusive as a party in terms of what our policies and broaden our appeal truly to so many more British Columbians. That is a theme that I had stood for in my first leadership run when I was a newly elected MLA back in 2017. This time around, I am now 4 years experience as an MLA for Vancouver Langara. There's some grey hair too. I have more gray hairs. That's right. You know, that's what happens in political life. Just ask my wife, Christina. You know, that's what happens. It is, you know, it's a stressful job. We all work hard. But you know, you know, you get to a point in life too where you're probably collecting a few more. You know, at least I am. But you know, I think that there's a real important opportunity here to offer a different alternative. And for me to step forward now, it's in my launch, as I launched from my kitchen last night with my wife and family, it was all about the values I represent around leading from integrity, truly listening to British Columbians and engaging with them, as well as looking to unify our party in the common goals that we should have towards building a better future for BC. ਸੋ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਾਈਲੇਜ ਔਨ ਅ ਪਰਸਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ talking about renewal and stuff, Kevin was on my show and he's one of the leadership and he very similar in a different way, similar ideas to rebuilding the party and rebranding the party. Are you planning on also changing the name of the party as well? One of the rebuilding party options? My focus in stepping forward is truly to rebuild the party, and that's going to take a lot of work. It's going to take a lot of effort over the next 8 months. It's a marathon of a campaign to have the dialogue. You know, the theme of my leadership campaign is "Your voice makes us stronger," and that's I believe a very important component of how do we find the common values that we all represent and we want to find in this BC Liberal Party. For those who are longtime supporters, those who may have felt a little tired, disappointed by the results, perhaps supported other good candidates to step forward for public office in that unnecessary, unfortunate snap election in the fall of 2020. There is a way to rebuild this. And the name itself is an important component of the rebuild of the party, but it's just one component. I think it's more important, at least at the front end of this process, to really truly understand what are the common values that we come together as a party to do. What do we share? What do we believe the BC Liberal Party stands for? And that's what I am starting that conversation about. And that's part of what I mentioned in terms of the 3 values I laid out. There's more to come with that. Certainly there will be bold policies and plans that come forward. But I do believe that the name is something that we need to be looking at, certainly. I've heard from other members that they feel that the name is not the best in terms of where we currently are. I think as we go forward, we need to have more discussion about that. We need to hear more voices about that. We certainly need to involve the membership of the party in any decision making about that. But for me, the rebuild is not just about a quick fix. It's not just about changing the name. We have to start from the foundation, and that foundation starts in our values. So that's what I'm starting with. ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਬਿਲਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਵੀ ਰੀਬਿਲਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟਸ ਵਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕਮੈਂਟ ਆਫ ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ
is and a name changing. So if we look at the landscape federally, there's three parties, predominantly three. Fourth one is Green, Conservative, Liberal, NDP. So in your leadership, that's a one question, how you bring all the different party politics and the policies together. Are you open to bringing all, like, they call it a big tent, everybody use that word, and together? And the second question related to that is what kind of candidates you will be looking for if and when you become a leader, youth, older, younger. What are your philosophy about these two issues? Well, thank you for that question, CJ. I think that it's fundamentally important that we have a unified party that has a broad appeal to it, that we are doing things and acting in the best interests of British Columbians. And that, for me, again, starts with restoring trust for our party, because I do believe that many people have lost trust in our party, including our members and other British Columbians. So as we come forward, it is not about our federal affiliations. We need to check those at the door. We need to come together with a common purpose in mind as to what is best for British Columbia. And that's what we're looking to shape here. So it is not something that I believe that people will be separating on. I think we need to find more unity around this. And there are many BC Liberals, of course, who are not a member of any federal party. And I think that as we look to build and broaden our appeal, we need to really welcome those people who believe in issues around healthcare and education, the importance of housing affordability, the importance of helping people who need that help, struggling with mental health or addiction challenges, our seniors care, certainly, or child care. We have a lot of needs that we need to be smarter about in terms of how do we find those solutions. We cannot continue to rely on, and this is where I do think the separation lies. We don't believe in the NDP same solution of just grow government that will solve everything. We know that that's not sustainable. Coming out of this pandemic with a growing debt, for a good reason in terms of helping us get through all of this, we need to be fiscally responsible and accountable and transparent, and that, I think, is a fundamental value in the BC Liberal Party, currently, in the past, and as we go forward. That will always be true. But I do think we need to be smarter about how we innovate in terms of how government modernizes its decision-making and how we form partnership, including with First Nations, including with not-for-profit organizations, reaching out to other bodies, academic bodies, and small businesses, leaders in various communities. We need to bring together more and act in good partnership with entrepreneurial initiative. In terms of do you want to translate that for answer first? Yeah, okay. Yes, let me do that. So Michael ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ NDP, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਲਿਬਰਲ, ਫੈਡਰਲੀ ਐਂਡ ਏ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਆਲ ਵੈਲਕਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗਾ। Yes, go ahead. In terms of the candidates that I would expect and want to recruit under my leadership for the BC Liberal Party, it is a broad diversity of candidates, men and women, for example. I know that a real challenge for our BC Liberal team last time, mostly on the basis of the snap election, you can't have every candidate in preparation, those who are ready to leave their families or their occupations, whether it's inside the home or outside the home, to step into an election on a snap basis. And I think that coming forward, we need to start that recruitment process even earlier than before, and we need to help work with people who are leaders in our community, and that can be a person who's young or older. Any particular generation, I think we need to continue to renew. Certainly,
We need to have a whole spectrum of candidates from an age point of view as well, and then representative of the various forms of diversity in our communities. And we need to look to do that. And as we step forward, we need to be more inclusive and ensure that we do have candidates that are being put in ridings that they can actually have a successful chance of representing. Because that's the kind of team that I want to build, to be more inclusive and representative of our communities here, including in the Lower Mainland. ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ will be very inclusive ਉਸ 'ਚ men and women ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ older and younger ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੋ my next question, Michael, is you guys probably sat down and analyzed why you lost the last election. And it was a big defeat. What do you guys discussed among your caucus and what were you came up with the reasons for losing so badly? Snap election, yes, that's one of the things that, but that shouldn't be excused. The reason being, if the NDP was prepared and you guys knew that it will be coming, but not that fast. I think it's, I know it was a very disappointing result for those who support the BC Liberal team. And as I mentioned earlier, for those in the community who put a lot of time and energy to support candidates or MLAs, for example, my good MLA colleagues in Surrey. Dr. Chima here. Well, Dr. Chima certainly in terms of candidate-wise, but I'm just even thinking the ones who were elected, Stephanie Cadieu and Trevor Halford, those who have served the community so well before, like Marvin Hunt, who unfortunately wasn't re-elected. There's many others certainly, and Dr. Chima certainly would be one of them in terms of who we have seen represent the community in the past as an MLA, and hope to have would join our team again. But I do think though that government has the power. John Horgan did a number of things that were clearly wrong. He called an unnecessary election in the middle of a worldwide pandemic, just before the second wave spiked up, and he caused the government to take their eye off the ball at a time where we really needed the help. We all had come together in March of 2020 to support an emergency expenditure, really, to set aside funds. And some of those funds were to support small businesses. And those small businesses were to be given support in early September when the government announced its plans. But we found for months, the election certainly delayed that getting out the door. And even at that, when we came back together in the spring, we found out that only a third of it had actually gotten out the door to businesses that clearly needed it. So these are businesses that are family owned and operated, and others that could have used those dollars to not and avoid going out of business. So that's the kind of example of the failure of leadership by John Horgan and the NDP government. But they do have the power in the sense that they know the timing, if that's what they were going to do, to break the election law. There was a fixed election date for October 2021. They broke their agreement with the Greens after the Greens selected a new leader only a few weeks earlier than the election. These are the kinds of things that caused an election in the middle of a pandemic, which makes it very difficult, CJ, to reach out to voters behind a mask, without in-person gatherings. Very hard to reach out to them, get your message out and have that connectivity. So I think in opposition, when we're trying to gain enough seats to form government again, it was very difficult and very challenging. We had everything stacked up against us, just like they did with the referendum and many other issues that they've done with the NDP. That's just their approach. So I know that we could have been better prepared, and the groundwork was in motion. You can always be better prepared, but it's hard to be better prepared necessarily for a snap election when it comes 1 year earlier. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ MLA ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਸਨੈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਖੀ ਪੈਨੇਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਫਿਕਸਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਨੇਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਐਂਡ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ you are in opposition benches. What do you think of NDP's performance, John Horgan's? You probably see the recent polls came that especially handling the pandemic, he's one of the top premiers that in the polls that he did a pretty good job. What are your guys' take on the way the NDP running the government and this pandemic? Well, I would say that, and one thing I should add about that snap election is that I don't think voters really wanted change. In the midst of uncertainty about where the pandemic was headed, there was a lot of risk involved. And certainly before the election, we all supported the government to the extent that we wanted to fight the disease and not fight each other, as our former leader, Andrew Wilkinson, talked about. That was not something that anybody fully really recognized, that even with the Green Party, the BC Liberals, that we were all collaborating to a certain degree to really help push this back. But of course, we also know that it's the leadership of Dr. Bonnie Henry and the Public Health Service in terms of ensuring that we're all staying safe. It has been challenging with all of the restrictions. I know it's been frustrating for many, and there's been a lot of different situations, let's say, in terms of how certain groups in our society have had to adhere to certain restrictions, including faith-based gatherings. And I know I've heard a lot of frustration previously about that from early December of last year. But I think John Horgan has been going through this pandemic in a way that is oftentimes hiding behind Dr. Henry, using her as a shield to all of this. I think that the NDP escaped the kind of accountability that they should have. They delayed the budget coming forward in the spring, and NDP spending is just off the charts. We know that we recognize that there are certain expenditures required to help defeat the pandemic. But we also know that under this government since 2017, government continues to grow, even before the pandemic, with a rise of hundreds of thousands of public sector jobs. And I just don't think it's sustainable. The NDP only believes that government could do everything, that they can solve all the issues, and they're clearly not making progress. And when it comes to $10 a day childcare, creating more social housing, they have every solution they promised, but they're actually not fulfilling or meeting any of them. ਸੋ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨੇਡੈਮਿਕ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਲਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫਟਰ ਕੁਬੈਕਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦ ਰੂਫ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। So one of the issues you alluded earlier about affordability, and that's used in British Columbia, especially lower mainland. It's just like if the young person need to buy a house, you can't find much. So what is your take on affordability issue? What you guys can do about it as a BC Liberal and as a leader?
Well, this is going to be a key issue as we come forward. Affordability has continued to be a challenge, particularly for our young people. My son rents a place in my riding in Vancouver, Langara, and I know that he's in his mid-20s looking to build a future here in this province. That's what he wants to do. But in terms of looking at, he rents now, but looking at how he's going to afford to purchase a first home and saving up for that, that's on his path that he's on right now. But he's working hard, like many young people, to have that future. And I know that it has a huge impact as well in terms of our economy, as to how we grow our technology sector or other green job economy as we go forward. In other industries in our province, we need to ensure that we can attract the talent to our province. And for that, we need to have affordable housing. But I do believe that we can do a much better job at working with municipalities from a provincial jurisdiction point of view to integrate more of that land use planning, both for, as you mentioned earlier off the top, I am the current transportation infrastructure and TransLink critic for the BC Liberal Caucus. And I see, certainly working with my other colleagues, the real gaps in how we do housing planning and transportation planning and other amenities when we're looking to put provincial healthcare and education dollars to build new schools or hospitals, whatever those investments might look like. We need to look at what the overall community needs are going to be, and we certainly need to continue to build in a more bolder way the transportation infrastructure to open up new housing supply all up through the Fraser Valley and on the North Shore and into Richmond and other parts of our community. And certainly the density that should be built on the Broadway subway line, which is near my area of the city in Vancouver. We see the Surrey Langley SkyTrain continue to be looked at. I mean, there's lots of things being looked at, but nothing really making forward progress just yet. But even with the Broadway subway, it's a very costly piece of infrastructure. It's important, but we're not really getting the density we need on that line. So, Michael ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਇਜ਼ 20 ਈਅਰ 올ਡ ਰੈਂਟਲ ਪਲੇਸ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਲੱਭਣਾ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੈਸਟਰਡੇ ਸੋ ਇਹ ਚੌਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਜੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਸਟਿਲ ਅ ਸਿਟਿੰਗ MLA and you can ask him any government related questions. Our phone lines are open, the phone numbers are running there. So Michael, you alluded to the transportation because you're the critic of transportation. So there is a like one or two you already mentioned, SkyTrain and also in a Broadway extension. But Patalo Bridge, the NDP declared Massey Tunnel is another one, and the other not a transportation but hospital in Surrey. So what is these three issues? Because when I ask NDP ministers and MLAs, I said this is a window dressing. If you are replacing a Patalo Bridge, 4 lane with a 4 lane or 6 lane. And same thing, what are they planning on doing with the Massey Tunnel? What are your take on these issues? Yeah, I think, CJ, the Patella Bridge is an example of what they call effectively a union benefit agreement, favoring certain unions that need to work on that project in order to get it built. This is a public infrastructure project where public tax dollars are going into it, but it is designated effectively as a benefit agreement for certain unions. Unions are important. We all appreciate the roles that they play for workers in our province. But when it favors only workers that belong to unions that represent 15% of the workforce, it means it discriminates against 85% of the construction workforce.
they cannot work on that project unless they join those certain building trade unions that are favored by the NDP. So I think that leads to additional cost, which means reduced scope, which is the reason why you end up with not a larger replacement for the Patella Bridge, not larger capacity. We know, as much as we want to build more mass transit, there is still a need, because people do need to get around in their cars, and hopefully there's more electric vehicle adoption, and when people can afford to do that and ways to do that. But certainly in terms of the George Massey Tunnel replacement, I know that with Ian Payton, the local MLA for Delta South, being such a strong champion, I work with him and others who express a lot of concerns about where is that project. We would have had that bridge replacement built coming on next year. It's been coming on probably 1,400 days now since the replacement was cancelled by the NDP government. And that replacement could have been built for $900 million less than the actual original estimated cost of that project. And so this is a real challenge. They are looking right now at replacing the George Massey with a smaller bridge or a tunnel immersed in the Fraser River, which we know the Tsawwassen First Nation has a lot of concern about. So in the issues around partnership with First Nations, I think it's a really troubling spot for this current government. So I think that as we come forward, the government has played politics a lot with our transportation needs around the Lower Mainland, and we need to be smarter about this. We need to think long term because people continue to be stuck in traffic in the worst gridlock of traffic, over 80,000 vehicles a day stuck in the George Massey Tunnel. Yes. So Michael ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ। ਪਟਾਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NDP ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਰਜ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਸਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ NDP ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈਵ ਵਾਓ ਦ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ flew by. So we are last 2-3 minutes, and first of all, thank you for coming on my show. I appreciate that. And your final comments to our viewers, and your reason for running as a leader of BC Liberal Party. Well, I appreciate you tuning in this evening, and for those of you who know me already, it's good to see you again. And for those of you who are still getting to know me, as I said earlier, I start from a place of service. I've spent my whole life, someone who's born and raised in Vancouver, looking to serve the community. And that started working with youth at risk in Chinatown in the mid-1980s, working on head tax redress, as I mentioned, and working with immigrant and social service organizations like Success, and children and youth organizations like Arts Umbrella and Science World. We all do what we do to help our communities, and that's where it comes from in terms of my desire to help serve and make an impact on this province. So for me to step forward, I recognize that we're at a critical tipping point in our party's history and our province's history right now. The world continues to change, and the same old solutions aren't going to work. Not just a simple, quick rebrand, and certainly we can't afford the pendulum swing that happens in BC politics. So we need to step forward in a different way. I want to offer that different alternative from a place of integrity and the values that I represent, and to come forward to lead the rebuild of the party and our province to ensure that we have a better course set for the future of British Columbia, to have a strong foundation that will serve us for generations to come. So I look forward to engaging with you. For those of you who are interested in this BC Liberal Party leadership, please do, if you want, get engaged with any of the campaigns. It's important that we have a robust, active, and energetic process here, but I encourage you to also check out my candidacy through Team Michael Lee BC. So thank you once again. ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਯੈਸਟਰਡੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ, 2 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟੇ ਹੈ, ਮਾਈਕਲ ਲੀ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਫਲੈਟਨਿੰਗ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਐਸ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਫਰਸਟ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਨ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 75-80% ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀਪ ਯੂਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 6 ਫੀਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਸ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਾਸਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਹੈਪੀ ਹੈਲਥੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੀਕਐਂਡ। ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਔਨ ਵਾਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਧੰਨਵਾਦ।